Thưa quý vị, của phụ huynh và các bạn học sinh, bây sau đây thì em xin phép được bắt đầu cái panel 2 là phần mà chúng ta sẽ trò chuyện với các trường đại học để tìm hiểu xem là sau một năm Covid, chúng ta đã có rất là nhiều những cái chính sách linh hoạt, ví dụ như là SAT optional hoặc là hoạt động ngoại khóa có sự thay đổi, thì năm nay chính sách của các trường là gì khi mà Covid có thể phần nào đã được kiểm soát ở các trường đại học của Mỹ ạ. Okay, so first of all, I think a lot of parents and students here will be very curious about how classes are being run on your campus and how are life getting back to normal in your school. So I would love to hear more about that from a very big school and a more medium-sized school. So can I ask Miss Anne and Paz to share about how things are running in your school? Sure, I'm happy to. I have a feeling what I say and what Paz says will be probably the same despite our sizes, but I'll let her speak for that. At BU, it's feeling really normal. We have 100% students are in person. There's no virtual option. So it feels really good. Our students are 100% vaccinated, and we are wearing masks, of course, with the unpredictability of Delta, but we're doing really well, and every student has to be tested. Probably Paz is the same answer, to make sure that whether we have symptoms or not, that we are free of COVID. And so the protocols have been incredibly successful for BU and Tufts, I'm sure, as well. Hi, Paz. Is any thing you want to add? Nope. Thank you. Vâng ạ. Hầu hết các trường ở đây thì đều có chính sách khá là giống nhau. Có nghĩa là bây giờ theo cô Anne và Paz và hầu hết cũng như các đại diện còn lại thì cuộc sống đã trở lại khá là bình thường trong các khuôn viên trường ở Boston, tại vì hầu hết mọi người đều đã tiêm vaccine rồi và các lớp đều chạy 100% là trực tiếp chứ không còn cái phương án là học online nữa. Hầu hết mọi người thì vẫn đeo khẩu trang, thế nhưng mà các học sinh sinh viên thì đều được test COVID hàng tuần. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là thực ra từ năm ngoái thì các trường cũng đã rất là nỗ lực để chạy những cái lớp bình thường như vậy, và năm nay thì tình hình càng ổn hơn. So I would like to ask more about your updated admission policies. So last year, a lot of schools in America has adopted the SAT optional policy, and do you still keep that policy this year? Also, recently, because the pandemic is breaking out in a lot of Asian countries, and we know that a lot of students don't have the chance to take the English as a second language test, such as TOEFL or IELTS either. So there are options such as the Duolingo IELTS indicator or TOEFL home-based. Do you accept all those tests? So I would like to translate this question. Sau đây thì em xin hỏi về cái chính sách cập nhật của các trường. Em đang hỏi các trường là năm nay thì các trường có còn giữ cái chính sách là SAT optional, có nghĩa là học sinh có thể gửi điểm SAT hoặc không. Và năm nay thì do dịch bùng lên ở các nước châu Á khá là nhiều thì rất nhiều học sinh mất cơ hội thi các kỳ thi như là TOEFL hay IELTS, và hiện nay có một số kỳ thi thay thế online như là Duolingo, IELTS indicator hoặc là TOEFL home base, thì các trường có chấp nhận những điểm số đó không ạ? So I would like to ask all the school about your policies regarding those criteria. Hi, Mary Beth, do you want to go first? Sure, thank you. So we continue to maintain our test optional policy regarding SAT, ACT for this coming year. 50% of our first year class, our freshman class currently on campus, did not submit testing. So we encourage students to make an informed decision for themselves whether or not standardized testing will be part of their application review. To the second part regarding English proficiency, we will accept in-person TOEFL or IELTS
or at-home Duolingo English test, but we do not accept the TOEFL at-home exam. Oh, so you accept the IELTS at home, but not the TOEFL at home? No, we do not accept the IELTS at home either, sorry. So the only at-home exam that we would accept would be Duolingo. Okay, interesting. Vâng ạ, thế thì trường Boston College có cập nhật là trường tiếp tục vẫn giữ chính sách là SAT optional, nghĩa là học sinh sinh viên có thể nộp điểm SAT hay không, và trường có đưa thêm một thông số là năm ngoái thì 50% số sinh viên được chấp nhận là đã không nộp điểm SAT. Vì vậy quý vị có thể quyết định cho mình là có cần thiết phải luyện thi SAT trong thời gian tới hay không. Còn đối với những cái kỳ thi thay thế cho TOEFL, IELTS thì trường chỉ chấp nhận điểm Duolingo thay thế, còn những kỳ thi tại nhà như là TOEFL home base hoặc là IELTS indicator thì trường tạm thời là không chấp nhận ạ. Thank you. So how about Northeastern? What are your policies? Yeah, I think some of my colleagues have mentioned, we are test optional this year. We don't know about next year, so anyone who's thinking of applying the following year, I suggest you check back to all your university of interest. But in terms of the language proficiency, we accept the Duolingo English test, the TOEFL internet-based, and also the home-based, and we also do the IELTS as well. So you also do not accept the IELTS indicator? We do. Oh, you do. So Yeah. you accept all the three tests? Yes. Oh, nice. Đối với cả trường đại học Northeastern ạ, thì trường là năm nay trường vẫn tiếp tục chính sách là SAT optional. Nhưng mà năm sau thì trường cũng chưa biết được, nên là nếu mà chúng ta có kế hoạch nộp vào năm sau thì có thể chúng ta vẫn cần phải cân nhắc thi SAT. Thế còn đối với cả Northeastern thì trường lại chấp nhận cả 3 kỳ thi là IELTS indicator, TOEFL home base hoặc là Duolingo đều được ạ. Paz, what about Tufts University? What are your policies? Yeah, very similar to what was just mentioned. We will take most exams that we talked about, except for the TOEFL at home. We will remain test optional for this cycle and the following one, and then we can talk about what happens after. I don't know yet. Okay, yeah, chúng ta có thể thấy là cái chính sách của các trường rất là đa dạng ạ. Đối với cả trường Tufts thì trường lại trường vẫn tiếp tục là SAT optional năm nay và cả năm sau nữa. Thế nhưng mà trường cũng giống như là đại học Boston College thì trường chấp nhận là IELTS, trường chấp nhận là home based TOEFL và Duolingo, nhưng mà không chấp nhận điểm IELTS indicator, đúng không ạ? So what about Boston University? What are your policies? Very, very similar. You know, I think for everyone in the audience today, you should know that universities, all of us, and 95% of the other universities out there are test optional. I think to help you understand that we know that the conditions are very different depending where you are in the world. So we are test optional for next year. We haven't decided on the following year yet, like Northeastern's policy. We will accept the TOEFL and the at-home TOEFL, the IELTS, not the IELTS indicator, and Duolingo, which is very accessible, of course, for students. So that's our policy. Vâng ạ, thế thì chúng ta có thể thấy là với Đại học Boston cũng vậy, họ sẽ là SAT optional trong năm nay, còn năm sau thì chưa biết, và họ cũng chấp nhận điểm TOEFL home base và Duolingo, nhưng mà họ chưa chấp nhận điểm IELTS indicator, cần thời gian để tìm hiểu thêm ạ. Alright, so Boston College just mentioned that last year they accept 50% of the accepted students did not submit SAT. So may I ask other school about your statistics? Do you have like that kind of statistic to share with us? Like what about Tufts University? I'm sorry, you were cutting out. Can you repeat the question? I heard the first half. Yeah, because for Boston College last year,
about 50% of the accepted students did not submit the SAT, and we're very curious about, what other school statistics will look like. What about top universities? How many percent of your accepted student was SAT optional? Yeah, we were over 40% admitted without testing. I will also echo what Anne. We understand that this is still a very difficult time. We are not here to tell you to take it or to not take it. We want you to be making whatever is the best decision for you. And please trust that we have read applications with no testing and students have still been admitted, because there are other qualities that we are paying attention to in this process. Vâng ạ. Thank you. So I would like to translate that to our audience. Vâng ạ. Thế thì năm ngoái thì em cũng hỏi thêm là Đại học Tufts chẳng hạn thì có 40% sinh viên được nhận là đã không nộp điểm SAT. Chúng ta có thể thấy rằng là các trường đều rất là hiểu cái tình huống mà các khó khăn mà học sinh và sinh viên đều đang trải qua, và họ đã có những cách nhìn toàn diện hơn về học sinh. So that brings us to the next questions. We are all so if you are not looking so the SAT is obviously becoming less important in your evaluation. So would there be any criteria that you will pay more attention to? For example, the GPA or the essay? Can you share with us about how you would evaluate a student profile in this new era? So I would like to translate the question. Vâng ạ, thế thì em muốn hỏi câu hỏi tiếp theo là khi mà một cái yếu tố như là SAT đã không còn quan trọng nữa thì liệu có yếu tố nào trở nên quan trọng hơn không? Và cái cách mà các trường đang đánh giá học sinh đang thay đổi như thế nào trong cái thời đại này ạ? So yeah, I would like to ask Mary Beth for your opinion about, how you would assess a student profile now if like missing one or two credential. Will there be any adjustment in the way you assess them? And will there be any more important criteria, for example, the essays or the GPA? Sure, thank you. We feel 100% confident in our abilities to evaluate applications with or without an SAT or ACT. When we consider our emphasis, I think this is shared amongst our 4 universities here represented today, that our emphasis has always remained with the high school transcript, the courses that the student has taken and their progression in the classroom setting. And then lastly, you mentioned the essays, the writing samples, how students write about themselves, their excitement about going to school in the United States, what they're hoping to experience here. The humanity piece has always been at the center of our evaluation of international students. So those things all have remained consistent for us. I think this, just the removal for some students, the removal of a barrier because of the pandemic and for perhaps other reasons, that it allows universities to take a closer look at soft skills of a student, leadership, community engagement, thoughtfulness. We're all residential campuses, so we're not only enrolling a community of learners, but people that are going to be active participants on our respective campuses. Thank you. I translate that to your audience. Vâng ạ, cô Mary Beth từ trường Boston College đã trả lời rất là đầy đủ. Thì quý vị có thể thấy là rõ ràng là khi mà các trường đã loại bỏ SAT thì
các trường vẫn luôn nói rằng là từ trước đến nay thì các trường hoàn toàn có thể đánh giá học sinh mà không cần điểm SAT, và một yếu tố rất là quan trọng mà các trường đều để ý tới xuyên suốt cả 4 trường ở đây, đó là cái học bạ của các bạn học sinh trong suốt 3 năm học. Học sinh có học những cái chương trình đủ thử thách hay không, điểm số như thế nào, có sự tiến bộ từ năm này qua năm khác hay không, và các cô cũng có đề cập là cái bài luận cũng trở nên rất là quan trọng ạ. Vì trong các bài luận thì họ rất là quan tâm đến việc là học sinh có hứng thú với những cái chương trình học ở trong trường hay không, học sinh có quan tâm tới những cái yếu tố cộng đồng hoặc là những cái yếu tố về nhân văn hay không. Và có một cái điều nữa là vì hầu hết các trường ở đây đều là những cái trường residential, nghĩa là những cái trường học sinh là học và làm trong trường, nên họ muốn học sinh có những cái soft skill, tức là có những kỹ năng mềm chứ không phải là chỉ tập trung vào việc học hết ạ. So anyone want to add to Mary Beth's point? Và tất cả các trường đều khá là thống nhất với quan điểm của cô Mary Beth và có lẽ là không bổ sung thêm nữa. So can any of you share with us like a very memorable personal statement that you have read last year? The things have changed a lot. Last year, we all know that we want students with soft skills and with leadership, but the pandemic has actually limited a lot of extracurriculars. So I don't know how innovative students can be in engaging with the community, and how they how do you like, and also we would like to hear more about what you think it would be an interesting essay that you have read through the last year. That would be interesting. So, Anne, do you want to? Yeah. Sure, happy to. I think first of all, the student engagement. I think Paz has said it. I think Mary. I think we've all said that we understand the context in which you're living. Because the whole world is living this, right? That many of us have been to Vietnam and have been there pre-pandemic and know it very well. So let's start with that and ease your minds. Cô em hiểu rằng điều nói lại một lần nữa là các trường rất là hiểu cái hoàn cảnh của học sinh sinh viên, vì cả thế giới chúng ta đều đang sống trong hoàn cảnh đó. Thế nên là các trường khi mà đánh giá hồ sơ của chúng ta thì sẽ đều dựa trên cái hoàn cảnh đó, chứ không có một cái sự quá khắt khe nào như trước. We know extracurriculars look different. And so the question we've always asked isn't, what are you doing? Are you in leadership? Check. Are you in Model UN? Check. Whatever those are. What we're asking is, how do you spend your time? And that is different in a pandemic than it is under normal conditions, right? So that's what we're asking. One of my favorite little mini essays a student wrote when asked about this, they talked about spending time with their family during COVID. It wasn't about being the president of such and such or doing research at such and such. It was really connecting with their family. I thought it was beautiful, authentic, and sincere, and I really liked it. So the question isn't so much a checklist. Thank you. Cô Anne từ Đại học Boston University có nói rằng là vì các trường đều rất là hiểu hoàn cảnh mà học sinh sinh viên đang trải qua trong thời buổi Covid này, nên là cái cách mà họ đánh giá sẽ không quá khắt khe, như kiểu như là em có tham gia các hoạt động lãnh đạo không, hay là em có tham gia MUN hay không, tại vì những cái đó là rất là khó để có thể tiếp cận trong thời dịch. Và họ sẽ, cái câu hỏi không phải là em đã làm gì, mà câu hỏi là em đã sử dụng thời gian của em như thế nào, có hiệu quả không. Và một bài luận mà cô rất là nhớ trong năm vừa rồi, đó là một bài luận viết về cái việc học sinh đã dành thời gian cho gia đình mình như thế nào. Đó là một bài luận khá là chân thành và xác thực về cái hoàn cảnh của học sinh, nhưng mà cũng rất là đáng nhớ. Alright. So I would like to ask for more information from you regarding your merit-based scholarship programs.
if you want to share with students here how they could apply for that and the criteria for those those scholarships. So can I ask for the information from Shido? And can each of the school elaborate on those information? Yeah, so for our merit-based scholarships, students don't need to apply for it or submit any extra information. You are automatically considered for merit aid when you apply to Northeastern, and this can range up to $30,000 a year in terms of merit scholarship. Vâng ạ, đối với trường đại học Northeastern thì chúng ta đều hiểu là trường không có hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế, và trường chỉ có học bổng merit base, là học bổng dựa trên năng lực của học sinh. Với học bổng này thì trường có cái mức học bổng là tối đa là 30.000 đô một năm, và trường sẽ tự xét hồ sơ mà học sinh không cần phải nộp thêm một cái hồ sơ nào nữa. What about Boston College? All right. Sorry about that. I will put a link in the chat for everyone. We do have a merit-based scholarship, and our priority deadline is November 1st. So less than a month away. And that covers tuition all 4 years. Vâng ạ, đối với cả Boston College cũng vậy. Cô Mary Beth đã gửi một cái đường link ở cái cửa sổ chat của chúng ta ở đây để mọi người có thể thấy ạ. Thì đó, trường cũng có học bổng merit based. Trường không có hỗ trợ tài chính giống như Northeastern, nhưng mà cái học bổng merit based của trường thì khá là lớn, có thể là được 100% học phí, và deadline của trường là mùng 1 tháng 11 này rồi ạ. Vâng. Đó là đấy là học bổng Gabelli Presidential Scholarship. And I think you also already put the link there, right? Yeah, so đối với trường đại học Boston cũng vậy. Trường đại học Boston thì có cái deadline là mùng 1 tháng 12, và với các cái chi tiết của việc nộp hồ sơ này thì quý vị có thể vào đường link để xem. Nhưng mà em xin tóm tắt là với học bổng năng lực, dựa trên năng lực của đại học Boston thì chúng ta sẽ phải viết thêm một số bài luận nữa. Hi Paz, I'm aware that Tufts actually offer financial aid for international students and merit scholarship, right? So can you share with us whether the policies, like the pandemic, has changed your commitment to providing financial aid to international students, or anything that people need to be aware of when they apply for financial aid this year? So you're right in that we do offer international students financial aid, but we do not offer merit-based scholarships or any type of scholarship. So any financial assistance that a student would receive would be from a financial aid package. There will be no changes. We are in a very fortunate position where it is not more limited or less limited. We suspect that we suspect that our numbers will maintain the same when it comes to financial aid for international students. Thank you. Đối với cô Paz là đại diện của trường Tufts, thì cô có chia sẻ là riêng trường Tufts thì lại không có học bổng merit, là học bổng dựa trên năng lực, mà trường có financial aid, tức là hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế thôi. Và rất là may mắn là trong năm vừa rồi và cả năm tới thì chính sách tài chính, hỗ trợ tài chính của trường vẫn không có thay đổi gì. Thanks Paz. Yeah, I think that brings us to the end of this panel, and I think I would check the Q&A box to see if there's any question from students and parents, and I'm going to translate them to you. Here it is. Okay, so there's one question from huynh to BU. I have received programs provided by BU, but there is no biochem for undergraduate level, but there is for graduate and postgraduate. Is that correct? And do the School of Medicine in BU Tufts accept international students? We do accept international students into both our accelerated medical program
But I'll speak for all of us. We all know that entrance into medical school in the U.S. is extremely difficult, and I'm sure you tell your students that when you're advising them. We do. Yeah, I know you do. That's why our accelerated, because that's guaranteed admission if an undergraduate applies for that 7-year. But it's highly competitive program. And I think that student should email me, and I put my email out there so that we can, there's a lot of iterations of like molecular and cellular biology, biochem that maybe aren't exactly that, but probably can produce what the student wants. Xin trả lời là trường, thực ra tất cả các trường ở đây thì đều có cái chương trình Accelerated Medical Program, có nghĩa là những cái chương trình mà đảm bảo là sinh viên quốc tế có thể được nhận và vào được trường y. Nhưng mà rõ ràng là các bạn đều biết là để học sinh viên quốc tế mà học y ở Mỹ thì nó vô cùng khó khăn ạ, rất là cạnh tranh rồi. Và nếu mà bạn nào quan tâm về những cái chương trình đó thì có thể email riêng với cô Ann, tại vì nó có rất nhiều version học, những cái track học khác nhau để có thể đi tới được cái đích đó. Okay, so I skimmed through the question to see if there's something that is not answered already. Okay. They need scholarships. Well, I think most of the questions have actually been covered in our session. I think we will pass the recorded video to our audience if they don't have the chance to attend tonight's webinar yet, because yeah, I think the challenge is that today is a weekday and people are more occupied. Yeah, especially now that a large portion of Vietnamese students are studying online at this time. But I think when they watch a webinar, they might have questions and they can always reach out to me, and I'm gonna pass your contacts to them. And thank you very much for being here today, and I wish you very best for this recruiting season. Have a wonderful time and stay safe. Thank you. And I just want to thank you for your talent in translation and for making this possible for all of us. I'll speak for the 4 of us to say we are delighted to have had this time with each of the students, with you, whom we know, and thank you, and great questions, and stay connected with all of us and stay well. Take care. Welcome. You're welcome. Take care. Bye-bye. Thanks everybody. Bye-bye. Vâng, chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Vì hầu hết các câu hỏi thì chúng ta đã được trả lời ở trong chương trình rồi, nên là em đã tạm biệt các đại diện của chúng ta. Và nếu bất cứ ai có câu hỏi gì thì có thể gửi email cho Summit, và thậm chí là Summit có thể để lại contact của các đại diện tuyển sinh ở đây và chúng ta có thể kết nối với họ sau đó. Sau chương trình hôm nay thì Summit cũng xin phép được gửi recorded video cho tất cả các quý vị phụ huynh đã tham gia hoặc là chưa có điều kiện tham gia vào thời gian này ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.